Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Charanarottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nashta Prayeshu Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashoke Bhakti Bhavati Naishtiki Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. So welcome back to our Srimad Bhagavatam overview. Muy bueno, entonces bienvenidos a nuestra revisión de nuevo del Srimad Bhagavatam. We had One second, Gurudev, please. Okay. Sí, Prabhu Lakshmipati, dime. La imagen bien, la imagen well, but sound. I don't hear Maharaj. I don't hear Maharaj in computer. The sound is not good. You must Haribol, come in. the volume up. I don't know that I can make any change in this. I mean, I can change reception volume. The volume. Yeah. The volume. I understand, and I'm just trying to see if I can do something about it. Sí, ya entendió, Prabhu. Está tratando de arreglarlo. No sé si es un problema en mi computadora. I've put the input volume at maximum. Si puse el volumen al máximo. Hare Krishna. Ya. Sí. Ahora. Okay. Yes, perfect. Perfect. Shall I continue? Yes. All right. We have some live audience right now with us here in the room. Yes. Do you know who it is? One of them should be my wife. Oh, you're talking about on your side, but I'm talking about here. There? Yes. No, I don't know who is there with you. Therefore, I will tell you. Okay. It is Prema Rasarnava and his wife Sita. Haribol. Haribol, brother. Haribol, ¿cómo estás? ¿Me mandan? Bien, ¿y tú? Qué bueno escucharte. Muy bien.
Hare Krishna, devoto, me lo You can evidencia. you can sit on chairs if you want. Tú eres afortunado. Okay, so we're continuing with Srimad Bhagavatam Canto 3. We got up, last time we got through chapter 13, I believe. Yes, we should start with 14 now. Yes, okay. You want to translate what I just said? Yes. Entonces, la última vez quedamos en el capítulo 13 y ahora vamos a comenzar con el 14. So we were discussing about the appearance of Lord Varahadev. Entonces estábamos discutiendo acerca de la aparición del señor Varahadev. And of course, Varaha had appeared because there was a problem. Y por supuesto el señor Varaha apareció porque había un problema. The problem was that the earth had sunk into the ocean. El problema era que la tierra se había hundido en el océano. So there was need for some cosmic ocean dredging program. Entonces había una necesidad de un programa de rescate cósmico de la tierra. De drenaje. Drenaje. Yes. Oh, now we have two translators. Yes, better for me. This will be a team program. Okay. Yeah. So this is, in one sense, of course, the first avatara appearing in the Bhagavatam. The first avatar of Vishnu. It's the first avatar of Vishnu. El primer avatar de Vishnu. Yeah. So, and we're in the third canto, and we're hearing a lot about the early stages of the universe. Y entonces estamos en el tercer canto y escuchamos acerca de las primeras etapas del universo. So now begins with chapter 14, the beginning of a very long story which extends through canto 7, actually into canto 10. Y ahora estamos en el capítulo 14, que es el comienzo de una historia muy larga que se extiende hasta el capítulo 7 y en realidad de hecho hasta el canto 10. And this is beginning with the pregnancy of Diti by Kashyapa. Y comienza con el embarazo de Diti por Kashyapa. And this is a kind of, you could say, miniature creation story within the bigger creation story. Y esta podríamos decir que es como una especie de creación, una historia de una creación en miniatura dentro de la gran historia de la creación. So it's a kind of alternative creation, if you like. Sería como una especie de creación alternativa, si podríamos decirlo así. Alternativa. And it's a demonic creation story. Y es una historia de una creación demoníaca. Yes. And it's also going to be an explanation. It'll be the explanation of why it is that these two big demons appear in the world, Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Y también va a ser una explicación de por qué estos dos grandes demonios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, aparecieron en el mundo. Which, of course, is referring back to the previous description of Varahadev, because he fights with Hiranyaksha. Y entonces esto nos lleva a la descripción previa de Varahadev porque él peleó contra Hiranyaksha. So it's a kind of explanation, a background story. Where did this Hiranyaksha come from? Entonces es una especie de explicación del contexto de la historia, de dónde apareció, de dónde vino Hiranyaksha. More broadly, we could say it's an explanation of why is there evil in the world. Más ampliamente podríamos decir que es una explicación de por qué hay mal en el mundo. And so
the explanation is multifaceted. There are different sides to the explanation. Y entonces es una explicación multifacética, hay diferentes fases, diferentes aspectos de ella. So here in chapter 14, we're hearing about one aspect of the cause of evil, and that is the passion of Diti. Y entonces aquí en el capítulo 14 escuchamos una de las causas de esto, y es la pasión de Diti. So as the story goes, Diti approaches her husband Kashyapa and says, I want to unite with you, and I want to unite with you right now. Kashyapa says, no, this is not a good time. This is the time when the followers of Shiva are out. It's really not a good time. She says, I don't care. And then Kashyapa is seems to be forced to go along with it. Entonces la historia comienza cuando Diti se acerca a su esposo Kashyapa y le dice, quiero unirme contigo y quiero unirme en este mismo momento. Y Kashyapa le dijo, no es el momento adecuado, es el momento en el que los seguidores del señor Shiva están haciendo su adoración y no es un momento auspicioso. Y ella dijo, realmente no me importa, y en este caso Kashyapa se vio como obligado a conceder lo que su esposa le pedía. So then, after their union, then Kashyapa speaks to Diti, verse number 38 of chapter 14. Entonces, luego de su unión, Kashyapa le habla a Diti en el verso 38 del capítulo 14. Do you have this in front of you? Yes, I do. Okay, you can just read the translation. Ok, entonces el verso 38 del capítulo 14 dice, el erudito Kashyapa dijo, debido a que tu mente estaba contaminada, debido a la profanación de aquel momento en particular, debido a que descuidaste mis mandatos y debido a que te mostraste indiferente hacia los semidioses, todo era desfavorable. Todo era desfavorable. Sí. Yeah. So he's giving 4 reasons or 4 causes for the inauspiciousness. Entonces, Go ahead. él está dando cuatro razones por las cuales era un momento inauspicioso. And this is one of the, you can say, patterns we find in the Bhagavatam. There's always more than one reason for things to happen. Y entonces esto es un patrón que podemos encontrar dentro del Bhagavatam, de que siempre hay más de una razón para que las cosas ocurran. So it seems like one of the messages of the Bhagavatam is, life is complicated. Entonces parece que uno de los mensajes del Bhagavatam es, la vida es complicada. Well, we might say, well, I already knew that. Podríamos decir, bueno, ya sabía eso. Verse number 45, whereas Diti had so many faults listed in 38, now we read she has some good qualifications. Bueno, y en el texto 45 se lee acerca de que Diti había tenido muchos errores o muchas faltas, nada, y ahora podemos leer acerca de sus cualificaciones en este texto. You can read this verse now. Ok. El erudito Kashyapa dijo, por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la suprema personalidad de Dios y tu adoración a Shiva y a mí, uno de los hijos, Prahlad, de tu hijo, Hiranyakashipu, será un acreditado devoto del Señor, y su fama se difundirá en la misma medida que la de la suprema personalidad de Dios. Yeah, so what happens? So the Bhagavatam is also saying life is complicated. It says life is complicated, and there's never
sort of pure evil. There's always going to be a mixture with good. Y entonces lo que el Bhagavatam dice es, la vida es complicada, pero no hay algo así como pura maldad, sino que siempre está mezclado con algo de bondad, con algo puro. Sometimes there are curses, such as the curse of Maharaj Parikshit. Algunas veces hay maldiciones, como la maldición que recibió Maharaj Parikshit, But then something transcendental comes out of the curse. pero siempre algo trascendental surge de esta maldición. So we know in this case, yes, there will be Hiranyaksha, Hiranyakashipu, but there will also be a grandson named Prahlad. Entonces aquí podemos ver, ok, van a aparecer Hiranyaksha e Hiranyakashipu, pero también va a aparecer un nieto que va a ser Prahlad. Porque uno de malo poco. Va a venir como I don't know what that was. Yeah, so that's giving part of the background, and now we're getting more of the background, starting with chapter 15. Bueno, y eso nos da parte del contexto, y ahora vamos a entender más del contexto empezando con el capítulo 15. And this is the description of Vaikuntha. So we're moving out of the material world and getting a vision of Vaikuntha. Y bueno, y esto es una descripción de Vaikuntha, entonces estamos saliendo del mundo material y estamos teniendo una visión de Vaikuntha. And you can say that this is like an interlude in the story of Diti's pregnancy. So while Diti is growing these two demon babies in her womb, we are sent to Vaikuntha to hear about their origin from Vaikuntha. Entonces es como una especie de pausa o interludio dentro de la historia del embarazo de Diti. Sabemos que ya ella tiene dentro de su vientre a estos dos demonios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, pero ahora estamos siendo llevados a Vaikuntha para escuchar cómo llegaron estos demonios desde Vaikuntha hacia allí. And of course, we're getting a peek into Vaikuntha by the grace of the four Kumaras. Entonces tenemos aquí una visión de Vaikuntha por la gracia de los cuatro Kumaras. We can imagine ourselves being with them when they are entering Vaikuntha. Podríamos imaginarnos a nosotros mismos entrando con ellos cuando ellos están entrando en Vaikuntha. So you can read verse 26, chapter 15. Yes. Entonces el verso 26 del capítulo 15 dice lo siguiente. para un municipio. Así pues, los grandes sabios, Sanaka, Sanatan, Sanandana y Sanakumara, tras llegar al antes citado Vaikuntha en el mundo espiritual, valiéndose del poder de práctica del yoga místico, sintieron una felicidad sin precedentes. Se encontraron con que el cielo espiritual se iluminaba con aviones de lujosas decoraciones que pilotaban los mejores devotos de Vaikuntha, y que la suprema personalidad de Dios era quien ejercía allí el predominio. Yeah, so the four Kumaras are wandering in. They're going through one gate after another. They enter through 6 gates and they approach the 7th gate. Entonces los Kumaras estaban allí viendo, pasaron a través de 6 portales y estaban tratando de pasar el séptimo. And that's when they meet these 2 doormen. Y ahí es donde ellos se encuentran con estos dos porteros. This is, of course, when the trouble begins. Y esto es, por supuesto, donde empiezan los problemas. Because the 2 doormen are questioning them. Who are you? Who do you think you are that you can come here? Y entonces los porteros estaban cuestionándole a ellos. ¿Quién se creen que son ustedes para venir aquí?
And this leads to a very sharp confrontation, and the four Kumaras, they become angry. Y esto nos lleva a una confrontación bastante filosa, donde los cuatro Kumaras se enojan mucho. And we can read verse number 34, chapter 15. Podemos leer ahora el verso número 34 del capítulo 15, que dice: Así pues, consideremos cómo deben ser castigadas estas dos personas contaminadas. Debe ser un castigo apropiado, de manera que, a su debido tiempo, puedan beneficiarse. Como encuentran dualidad en la existencia de la vida en Vaikunta, están contaminados y deben ser apartados de este lugar y enviados al mundo material, donde las entidades vivientes tienen tres tipos de enemigos. Okay, one thing I find interesting here is that the four Kumaras are first considering what to do, or it says Dimahi, let us meditate, literally, on what's to be done with these two guys. Entonces, una cosa importante o interesante que encuentro aquí es que los Kumaras primeros se pusieron a meditar. La palabra Timahi dice: déjenos meditar acerca de qué es lo que debemos hacer con estos dos porteros, con estas dos personas. So I always like to try to make connections and comparisons and contrasts to other episodes in the Bhagavatam. Entonces yo siempre trato de hacer comparaciones o contrastes con otros temas dentro del Srimad Bhagavatam. So in this case, we may consider the curse by the son of Shamika Rishi when he curses Maharaj Parikshit. Y entonces aquí podríamos compararlo con la maldición del hijo de Shamika Rishi cuando maldijo a Maharaj Parikshit. In that case, the boy did not consider, he did not hesitate, he didn't think about what would be the best thing. He just immediately reacted. En esa ocasión, el niño no tuvo ningún tipo de duda ni consideración, ni siquiera meditó, simplemente actuó. But in contrast, because the four Kumaras, we may say, are more qualified, so they are giving themselves time before expressing their anger. En este caso, en contraste, ya que los cuatro Kumaras podríamos decir que son más elevados, ellos se tomaron su tiempo para ver de qué manera podían llevar a cabo esto. But nonetheless, they feel that something must be done because these two gatekeepers, it seems like they're actually in the wrong place. Pero ellos se dieron cuenta de que algo debía hacerse, sí o sí, porque parecía que estos dos cuidadores de la puerta, estos dos porteros, estaban puestos en el lugar equivocado. Because Vaikunta should be a place where there is no duality, no friends and enemies. Porque Vaikunta debería ser un lugar donde no hay dualidad, donde no hay ni amigos ni enemigos. Anyway, so then they pronounce their curse, that they should leave from Vaikunta. Entonces luego ellos pronunciaron la maldición donde los porteros debían irse de Vaikunta. And at this point, the Lord appears at the doorway. What's going on here? Y en ese momento el Señor apareció en la puerta y dijo: ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? As soon as the four Kumaras see the Lord, they have what we might like to call a conversion experience. Y entonces tan pronto como los cuatro Kumaras vieron al Señor, ellos tuvieron lo que podríamos decir una experiencia de conversión. Here the famous verse comes, verse number 43 of chapter 15. You can read. Aquí viene un verso muy famoso, el verso número 43 del capítulo 15, que dice lo siguiente: Cuando aquellos sabios
olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de tulasi que adornan los dedos de los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, notaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Yeah, so there's been a transformation as a result simply of smelling the aroma of the tulsi leaves of the Lord's feet. Entonces hubo una conversión que se produjo simplemente por percibir el aroma de las hojas del tulasi ofrecidas a los pies del loto del Señor. So that suggests that they were ready for this transformation. Entonces esto sugiere que ellos ya estaban listos para esta transformación. I mean, most of us may have already smelled tulsi leaves, and maybe they were leaves that were offered to the deity of the Lord. Quizás muchos de nosotros hayamos percibido el aroma de las hojas de tulasi, incluso hojas de tulasi que hayan sido ofrecidas a la deidad del Señor. But maybe we didn't have such a big transformation of our heart and mind as a result. Pero obviamente nosotros no hemos tenido esta transformación de la mente y del corazón. So the four Kumaras, they must have been just on the tipping point, just ready. And of course, that makes sense because they'd already passed through 6 gateways of Vaikuntha. Pero los 4 Kumaras sí puede ver que sí, que ya estaban a punto de estar listos ya para esta transformación. De hecho, se nota porque ellos pudieron atravesar a través de 6 portales de Vaikuntha. So this sets off a chain reaction which is going to affect the universe because the 2 gatekeepers, Jai and Vijay, become the demons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Y esto establece entonces una reacción en cadena que va a afectar a todo el universo, porque estos 2 porteros, Jai y Vijay, se convierten en los demonios Hiranyaksha e Hiranyakashipu. And that's another thing we see fairly often in the Bhagavatam is chain reactions of someone does something wrong and then it causes some trouble and that causes more trouble, like that. Y esto también podemos verlo seguido dentro del Bhagavatam, de una reacción en cadena, donde alguien hace algo equivocado y eso produce una reacción y eso una reacción y así sucesivamente. And sometimes it leads to a big mess. Y muchas veces lleva a grandes problemas. Is there a better way to say big mess than big problem? Grandes líos. Un gran lío. Grandes. Yeah. So, as soon as the 4 Kumaras have this transformation of their hearts, they feel remorse at having expressed their anger by cursing Jai and Vijay. Entonces, tan pronto como ellos sufren esta transformación de su corazón por oler las hojas de tulasi del Señor, sienten remordimiento de haber expresado su ira en la forma de la maldición hacia Jaya y Vijay. And in the spirit of remorse, they are praying to Lord Vishnu, and they're also expressing that whatever you want to do with us, you're welcome to do it. If you now want to curse us, that's fine. Y entonces en este remordimiento ellos empiezan a orar al Señor y empiezan a expresar de que, ok, nosotros, lo que tú desees hacer con nosotros está bien, lo aceptamos, incluso si deseas maldecirnos a nosotros mismos. So verse 25 of chapter 16 expresses this openness to whatever the Lord desires. Entonces el texto 25 del capítulo 16 expresa abiertamente lo que ellos dicen de que el Señor puede hacer lo que desea. Oh Señor, aceptaremos sin duplicidad cualquier castigo que desees imponer a estas 2 personas inocentes o también a nosotros,
entendemos que hemos maldecido a dos personas sin culpa. So initially they were thinking that Jai and Vijay are full of fault, and now they're saying actually they were faultless. Entonces, al inicio, ellos pensaban que Jaya y Vijay estaban llenos de defectos o de errores, y ahora piensan que ellos no tienen ningún error, ninguna culpa. Now this becomes a source of big discussion among the acharyas, the commentators on these verses. Y esto se vuelve la fuente de un gran comentario acerca de parte de los acharyas sobre este verso. Different acharyas will say different things. Some will say, yes, it was the fault of Jai and Vijay, and some will say, no, it was the fault of the four Kumaras, and others will say, no, it's actually Vishnu who is at fault here. Bueno, diferentes sabios tienen diferentes perspectivas. Unos pueden decir, no, esto fue la culpa de Jai y Vijay. Otros pueden decir, no, fue la culpa de los cuatro Kumaras. Incluso algunos pueden decir, no, fue la culpa de Vishnu que intervino en todo esto. But the general sense seems to be, this is the Lord's desire, and so it happens. Pero el sentido general debería ser, bueno, esto es el deseo del Señor, y así está ocurriendo. We might want to compare the four Kumaras with Maharaj Parikshit in terms of accepting punishment. Podríamos comparar también a los cuatro Kumaras con Maharaj Parikshit en términos de aceptar el castigo. Because in this verse we just read, the four Kumaras say, whatever punishment you want to inflict on us, we will accept it. Porque aquí podemos ver que los cuatro Kumaras dicen, cualquier castigo que tú quieras darnos, nosotros lo aceptaremos. And Maharaj Parikshit, he doesn't know he's being cursed, but after he gets cursed, what does he do? He accepts the curse. Y Maharaj Parikshit no sabía que él estaba siendo maldecido, pero luego de que supo esto, ¿qué es lo que él hizo? Aceptar esta maldición. Yeah. And we could say that this is another very general message of the Bhagavatam, is for devotees to learn how to accept the will of the Lord. Y este podría ser un gran mensaje dentro del Srimad Bhagavatam para los devotos de cómo aprender a aceptar la voluntad del Señor. So Hiranyakashipu, Hiranyaksha are sent to the world through Diti and Kashyapa by their untimely act of union. Entonces, Hiranyaksha e Hiranyakashipu fueron enviados al mundo material a través de la unión fuera de tiempo entre Diti y Kashyapa. And then the trouble begins. Y luego comenzaron los problemas. And that's begins to be described in chapter 18. What do I want Y to eso say? comienza a ser descrito Chapter en el capítulo 18. chapter 17 through 19, really, En realidad desde el capítulo 17 hasta el 19, where we get the details of the fight between Varaha and Hiranyaksha. donde tenemos los detalles de la pelea entre Varaha e Hiranyaksha. And we have, I would say, two themes here, general themes. One is cosmic instability, Y hay dos temas que podríamos hablar acá. Uno sería la inestabilidad cósmica and the other is divine intervention. y la otra es la intervención divina. Of course, this is always what the avatars are doing. They're intervening when things get out of balance in the world. Por supuesto que esto es lo que siempre hacen los avataras del Señor. Ellos intervienen cuando las cosas están fuera de balance dentro del mundo. We are reminded in chapter 19
verse 34 about the importance of hearing these pastimes. A nosotros se nos recuerda en el capítulo 34 en el texto 34 del capítulo 19 la importancia de escuchar acerca de esto. You can read this verse. Yes. Por no hablar del hecho de escuchar los pasatiempos del Señor, cuyo pecho está marcado con Srivatsa, la gente puede recibir placer trascendental incluso de oír acerca de las obras y los hechos de los devotos, cuya fama es inmortal. So here there's a comparison and a sort of contrast also, hearing the glories of the Lord, hearing the glories of the Lord's devotees. Entonces aquí hay una especie de comparación o contraste acerca de oír acerca de las glorias del Señor, oír acerca de las glorias de los devotos del Señor. And so all of this is reminding us that the Bhagavatam is indeed the story of the Supreme Personality of Godhead and His devotees. Y esto nos recuerda a nosotros que el Srimad Bhagavatam es de hecho la historia de la Suprema Personalidad de Dios y de sus devotos también. Verse number 36 asks a rhetorical question. El verso número 36 hace una pregunta retórica. What ¿Cuál es? grateful soul is there who would not render his loving service to such a great master as the personality of Godhead? ¿Cuál es el alma agradecida que no ofrecería servicio amoroso a un amo tan eminente como la Suprema Personalidad de Dios? The Lord can be easily pleased by spotless devotees Al Señor pueden complacerlo fácilmente aquellos devotos inmaculados who resort exclusively to him for protection, though the unrighteous man finds it difficult to propitiate him. que en busca de protección recurren exclusivamente a Él, aunque el hombre que no es recto encuentra difícil ganarse su favor. So there's a contrast made between the devotees and the non-devotees, with an emphasis that it's actually easy to please the Lord for the devotees. Y entonces hay un contraste entre los devotos y los no devotos, y marca aquí que es más fácil complacer al Señor para quienes son sus devotos. And then we have the end of chapter 19, what is called the Balashruti, the explanation of the benefits from hearing the chapter. Y entonces tenemos el final del capítulo 19, que es el Palashruti, donde es el beneficio de escuchar acerca de esta narración. Yeah, you could read verse 37. Yes. El verso 37 dice: Oh Brahmanas, cualquiera que oiga, cante o se recree con el maravilloso relato de la muerte del demonio Hiranyaksha a manos del Señor, que apareció como primer jabalí para liberar al mundo, se libera al momento de los resultados de las actividades pecaminosas, incluso de haber matado a un brahmana. Even the killing of a Brahmana. Incluso de haber matado a un brahmana. Wow. That is not meant to be license for going out and killing Brahmins. Esto no nos está dando autorización ahora para ir y matar brahmanas, ¿no? No. Just in case anyone got confused. Por las dudas, por si alguien se confunde. But it's a kind of rhetorical statement that because killing a Brahmin, that's one of the worst things one could do. Pero es una frase retórica, porque obviamente matar a un brahmana es una de las peores cosas que uno puede hacer. The next verse, 38, is also nice. You can read. También es muy bueno el texto 38 que dice: esta narración, sumamente sagrada, otorga extraordinarios méritos, riqueza, fama, longevidad y todo lo que una persona pueda desear. En el campo de batalla estimula la fuerza de los órganos vitales y órganos para la acción.
aquel que la escucha en el último instante de su vida asciende a la morada suprema del Señor, oh querido Shauna. Now, someone might say, oh, how is this? I thought the Srimad Bhagavatam was not going to offer material benefits like this. Y alguien podría decir, ¿cómo es esto? Yo pensé que el Srimad Bhagavatam no ofrecía beneficios materiales como estos. And here we're getting promises of merit, wealth, fame, longevity. These are all material things. Pero aquí se nos está prometiendo cosas como mérito, riqueza, fama, longevidad, y son todas cosas materiales. So one way to understand this is, of course, the Bhagavatam wants to attract all kinds of people to hear Krishna, about Krishna Bhakti, and so if they will be attracted this way, then fine. Y bueno, podemos decir que entonces el Srimad Bhagavatam está tratando de que las narraciones acerca del Señor Krishna sean atractivos para todo tipo de personas. Y bueno, si hay algún tipo de persona que se siente atraída por este tipo de bendiciones, bueno, entonces atraigámoslo a ellos también. And it's also indicating that just by hearing Krishna's pastimes, everything material is can be acquired, can be gained. Y aquí dice que solo por escuchar acerca de las narraciones del Señor, todo lo material puede ser obtenido, puede ser ganado. And so, since all these things are easily available, why not listen to these pastimes? Y entonces, si estas cosas son fácilmente obtenibles, ¿por qué no escuchar acerca de los pasatiempos del Señor? So there's an emphasis on accessibility, the Lord's accessibility and kindness. Entonces aquí podemos ver la accesibilidad y la amabilidad, la bondad del Señor. And we might also say the realism of the Bhagavatam. It recognizes that we are conditioned souls, our interests tend to be material. Y también es como una especie de realismo de parte del Srimad Bhagavatam de decir, ok, bueno, nosotros somos almas condicionadas y estamos condicionados o deseosos de obtener ganancias materiales. So then moving on to chapter 20, Vidura, to whom Maitreya is speaking, has many, many more questions. Entonces, pasando al capítulo 20, aquí Vidura, quien está hablando con Maitreya, tiene muchas preguntas. And his questions revolve still around the subject of creation of the universe. Y sus preguntas giran en torno todavía acerca de la creación del universo. So we hear about Lord Brahma and his initially faulty creations. Entonces escuchamos acerca del señor Brahma y su faulty. What's the meaning of faulty, Gurudev? Having fault, having mistake. Y su creación defectuosa o con errores. Yes, defective. And so, for example, verse number 18 describes 5 different types of ignorance. Entonces, en el texto 18 del capítulo 20 se describen 5 tipos de ignorancia. You can read. Sí. En primer lugar, Brahma creó de su sombra a las cubiertas de ignorancia de las almas condicionadas. Son 5 y se llaman Tamishra, Ananda Tamishra, Tamas, Moha y Mahamoha. Yes. Not Ananda, but Anda Tamishra. Anda Tamishra. Yeah. Now, one note I would add to this is these can be compared to the 5 kleshas which you find in classical yoga. Una nota que podría hacer es que estos 5 tipos de ignorancia se pueden comparar con las 5 kleshas que se nombran en el yoga clásico. In classical yoga, they have different terminology.
En el yoga clásico tienen diferente terminología. Namely raga and dvesha, attraction and repulsion. Then, first there's asmita. Asmita means the sense of self, the false ego. Entonces, la primera es asmita. Asmita significa el sentido del ser o el falso ego. Then there's avidya, means ignorance. Luego está avidya, que significa ignorancia. Then there is raga and its opposite dvesha, attraction and repulsion. Luego está raga y su opuesto, dvesha, que es atracción y repulsión. And finally there is abhinivesha, which sometimes it's translated as fear of death. Y luego está abhinidvesha, que algunas veces es traducido como temor a la muerte. So, in any case, here, Lord Brahma is given credit for creating these conditions in all of us. So we can be all thankful to Lord Brahma for this. Bueno, entonces aquí se le está dando crédito al señor Brahma por haber creado estos 5 tipos, o sea que podemos agradecerle a él por tenerlos. And then the verses go on to describe that Lord Brahma becomes harassed by demons whom he has created, and he, out of disgust, he throws off his body. Y luego podemos ver como el señor Brahma es atacado, increpado por los demonios que él mismo creó, y luego de esta discusión él estaba tan cansado que directamente dejó su cuerpo. According to the commentator Sridhar Swami, he was shedding his bad mentality. He was giving up. Sridhar Swami, él estaba rindiendo o entregando su mentalidad mala. Verse number 25 of chapter 20, we can read. Bueno, el verso 25 del capítulo 20 dice lo siguiente. Brahma se dirigió a la personalidad de Dios, que conduce todas las bendiciones y disipa la agonía de sus devotos y de aquellos que se refugian en su piel de loto. Él manifiesta sus innumerables formas trascendentales para satisfacer a sus devotos. So Lord Brahma is now taking shelter of the Lord because he's being harassed by these demons. Entonces aquí el señor Brahma está tomando refugio en el Señor porque él fue atacado por estos demonios. And I just wanted to point to this expression in verse 25, Anurupatma Darshanam. The Lord, appears in all different sorts of forms for pleasing the devotees. Y un punto que quiero señalar aquí es la palabra Anurupatma Darshanam, Yes. donde dice que el Señor aparece en montones de formas diferentes para complacer a sus devotos. So this is another sort of theme in the Bhagavatam. Este también entonces es una especie de tema general dentro del Bhagavatam. In general, of course, that how the Lord is reciprocating with his devotees. En general podríamos decir que es como el Señor reciproca para con sus devotos. And more specifically, one of the ways he reciprocates is by appearing in an appropriate form, which is pleasing to different devotees. Entonces, una de las formas que tiene de complacerlos es aparecer en la forma apropiada para complacer a ese devoto en particular. But also, we find what you might call the opposite of this. Pero también podemos encontrar lo que se llama lo opuesto a esto. Jumping for a moment to Canto 10, when Krishna and Balaram enter into the wrestling arena of Kamsa, then
all the different kinds of people who are present there regard Krishna in different ways. Entonces, podemos saltar ahora un poquito hacia el canto 10 del Srimad Bhagavatam, cuando Krishna y Balaram entran en la arena de lucha de Kamsa y todas las personas que estaban allí vieron a Krishna de forma diferente. So it's this, in that case, it's the same form, but he is perceived in different ways by the different devotees. Y en este caso era la misma forma, solo que fue percibida de diferentes maneras por los diferentes devotos. In any case, it's all about reciprocation between the Lord and the devotees. En cualquier caso, esto se trata acerca de la reciprocidad entre el Señor y los devotos. En cualquier caso. Okay, moving on to chapter 21, conversation between Manu and Kardama. Entonces vamos al capítulo 21, la conversación entre Manu y Kardama. So now we get a kind of romantic story. Bueno, y aquí tenemos una especie de historia romántica, Where we get some divine matchmaking, donde tenemos una especie de emparejamiento o de formación de parejas divinas, where Kardama Muni is meeting his spouse to be Devahuti, donde Kardama conoce a quien luego será su esposa de Bahuti, and they are going to live happily ever after. y donde van a vivir felices por siempre. Well, actually, they're going to part ways after some time, but not because of some problem. Bueno, después se van a separar, pero no a causa de ningún problema. Chapter 21, verse 27. Entonces el capítulo 21, texto número 27, This is dice lo siguiente. This is Lord Vishnu speaking. You can read translation. Aquí es el señor Vishnu quien está hablando y el señor dice, tiene una hija ya adulta de ojos negros, está en edad de casarse y tiene buen carácter y todas las buenas cualidades. Ella también está buscando un buen esposo. Mi querido señor, sus padres vendrán a verte solamente para entregártela por esposa, pues eres exactamente el adecuado para ella. Yeah, the parents are Swayambhuva Manu and his wife. What's his wife's name? Shutapa? No, I'm forgetting at the moment. Anyway, his wife. Ok, los padres entonces eran Swayambhuva Manu y su esposa. Yes. Yeah, so this is kind of an interesting contrast, you might say, with the story of Diti and Kardama. Diti and Kashyapa, sorry. Esto podría ser un contraste muy interesante con la historia de Diti y Kashyapa. We had also a contrast. Swayambhuva Manu can be contrasted with the four Kumaras. Entonces también tenemos otro contraste que podría ser la comparación entre Swayambhuva Manu y los cuatro Kumaras. Unlike the four Kumaras who, after being born from Lord Brahma, refused to become themselves Prajapatis, Swayambhuva Manu is quite willing to do so. Porque así como los cuatro Kumaras apenas aparecieron, apenas tomaron nacimiento, rechazaron la idea de volverse Prajapatis, que les fue ordenado por el señor Brahma, en este caso Kardama, Manu, estaba muy deseoso de llevar adelante esta tarea. So Swayambhuva Manu was very obedient, an obedient son, Entonces Swayambhuva Manu era un hijo muy obediente, whereas the four Kumaras were, we might say, disobedient. y en cambio los cuatro Kumaras podríamos decir que eran desobedientes de alguna manera.
And the result of their being disobedient was that Lord Brahma became angry. Y el resultado de que ellos fueran desobedientes fue el enojo de parte del señor Brahma. And the result of his anger was the appearance of Lord Shiva. Y el resultado de su enojo, de su ira, fue la aparición del señor Shiva. So again, we get this chain reaction. Entonces nuevamente tenemos esto de la reacción en cadena. One thing happens, it leads to another, it leads to another. Una cosa ocurre y eso nos lleva a otra y concuerda con otra y con otra. But Swayambhuva Manu, as obedient son, with his good wife, they unite in a sattvic way, in contrast to Diti and Kashyapa. Entonces Swayambhuva Manu, que era un hijo muy respetuoso y muy obediente, y su esposa se unieron en un modo sátrico, en un modo bondadoso, en contraste con Kasyapa. And in contrast to the appearance of the two demons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, now we have the appearance of Devahuti, a wonderful devotee who, of course, will be the mother of none less than Kapila Dev, the personality of Godhead. Y en contraste con la aparición de estos dos hijos demoníacos que fueron Hiranyaksha e Hiranyakashipu, tenemos aquí la aparición de una hija que fue Devahuti, muy santa, quien luego va a ser obviamente la madre del Señor mismo, el Señor Kapila Dev. So, Lord Vishnu is preparing Kardama Muni for meeting Devahuti. Entonces el Señor Vishnu está preparando a Kardama Muni para su encuentro con Devahuti. And part of this is verse 31. You can read chapter 21. Y parte de esto se describe en el texto 31 que dice: mostrándose compasivo con todas las entidades vivientes, alcanzarás la autorrealización. Garantizando a todos tu seguridad, percibirás en mí todos los universos y tu propio ser, y a mí mismo en ti. So this is a kind of benediction that the Lord is giving to Kardama. Esto es un tipo de bendición que el Señor le está dando a Kardama. And I think it's significant that he says, Kritva dayam chajiveshu, that you will be compassionate to all living beings. Y algo muy notorio es que dice, Kritva dayam chajiveshu, que vas a ser compasivo con todas las entidades vivientes. So the vision here for the grihasta is significant. Entonces la visión es significativa aquí para los grihastas. That grihastas are concerned for all living beings. De que los grihastas deben preocuparse por todos los seres vivientes. So then, indeed, Kardama is going to meet his bride, namely Devahuti. Entonces luego Kardama va efectivamente a conocer a su novia, a su prometida, que es la Devahuti. And let's see, this is going to happen at a very special place called Bindu Sarovara. Y esto va a ocurrir en un lugar muy especial que es llamado Bindu Sarovara. Yeah, let's read about the description of Bindu Sarovara, verses 38 and 39, chapter 21. Entonces leeremos una descripción del Bindu Sarovara que se da desde el texto 37 hasta el 39 del capítulo 21. Dice: oh Vidura, llegaron a la ermita del sabio, que acababa de completar sus votos That's de 37. autoridad. Anyway, 37. that's okay. Okay. Su autoridad en el mismo día que el Señor había predicho. El santo lago Bindu Sarovara, que rebosa con las aguas del río Sarasvati, era un lugar frecuentado por multitudes de sabios eminentes. Sus santas aguas no solamente eran auspiciosas, sino tan dulces como el néctar.
Se le dio el nombre de Bindu Saróvara porque allí habían caído las lágrimas de los ojos del Señor debido a sus intensos sentimientos de compasión hacia el sabio que había buscado su protección. That's a very rich description of this lake. Es una descripción muy rica de cómo se ve, cómo es este lugar. And I wanted to point out that this description of this lake is echoing, it's describing a very idyllic place, and so it's kind of echoing descriptions of Vaikuntha, which came a few chapters earlier in this canto. Y entonces esta descripción de este lago tan especial está lleno de cosas auspiciosas y puede recordarnos o repetir la descripción que se escuchó acerca de Vaikuntha en capítulos previos. And notice the association, sages and beautiful Lake Bindu Sarovara. Y véase aquí la asociación entre los sabios y el hermoso lago de Bindu Sarovara. And the tears of the Lord, Y también de las lágrimas del Señor, which suggests the theme of devotion, in this case, the feelings, the emotions of the Lord. lo que nos sugiere aquí los sentimientos del Señor, las emociones del Señor. And why is the Lord, why is he shedding tears? Because he's appreciating the extreme compassion of the sage who is taking shelter of him, namely Kardama. ¿Y por qué el Señor está derramando lágrimas? Porque Él ve la... Can you repeat? Sorry, Gurudev. Yeah, the Lord is moved by the compassion of Kardama Muni. El Señor está conmovido por la compasión de Kardama Muni. So this is an interesting, how to say, a vision, an image which unites together the sage, the compassionate sage, the Lord, and the ideal or idyllic material nature. Y entonces esto aquí es una especie de comparación entre los sabios, el sabio, la compasión del sabio, los sentimientos del Señor y la parte ideal. Yes. Now, usually most lakes that you go to, if you find a nice lake, it will be surrounded by tourists. Aquí la mayoría de los lagos que uno puede visitar van a estar rodeados de turistas. Who have no interest whatsoever either in performing austerity nor in practicing compassion. Que por supuesto no tienen ningún interés en practicar ningún tipo de austeridades ni practicar la compasión. All they want to do is sunbathe and swim. Lo único que quieren hacer es tomar sol y nadar. So times have changed. Entonces los tiempos han cambiado, ¿no? Okay, chapter 22, there is a marriage between Kardama Muni and Devahuti. Entonces en el capítulo 22 tenemos el matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. And some of the qualifications of Devahuti are given in verse number 15. Y algunas de las cualificaciones de Devahuti se dan en el verso número 15. You can Que read. dice: El gran sabio respondió: ciertamente tengo el deseo de casarme, y tu hija no se ha casado todavía, ni ha dado a nadie su palabra. Por lo tanto, podemos celebrar nuestro matrimonio siguiendo el sistema védico. So you could say this is an expression of the conservatism, the social conservatism of the Bhagavatam. Entonces podemos decir acá que esto es una expresión del espíritu conservador del Srimad Bhagavatam. Yeah, this is also perhaps an echo
It reminded me of the situation in the Mahabharata with Bhishma and Amba, this very complicated situation. Y esto puede recordarme a mí también al Mahabharata la situación la situación complicada que se dio entre Bhishma y Amba. Where Amba had aspirations to marry one warrior, but these were frustrated. She ends up eventually with no husband. Entonces Amba tenía la idea o la ilusión de casarse con un guerrero y esto no fue cumplido y que ella quedó muy frustrada y de hecho quedó sin esposo. And all of this is made problematic, especially by Bhishma, so that eventually she decides the thing to do is to make sure that Bhishma is killed. Y toda esta problemática se dio básicamente por la intervención de Bhishma. Entonces Amba lo que decidió, lo que quería era que Bhishma muriera, que fuera asesinado. Anyway, that's the Mahabharata, which is full of bad news. We're in the Bhagavatam, which is full of good news. Bueno, eso era en el Mahabharata, que está lleno de malas noticias. Aquí estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, que está lleno de buenas noticias. Okay, so he goes on to say, how could I not accept her hand? How could I not accept Devahuti in marriage? She's so qualified in all ways. Entonces Kardama aquí dice, ¿cómo no aceptar a Devahuti como esposa si ella está llena de buenas cualidades en todos los sentidos? And as they are being wedded, then Swayambhuva Manu has a bit of emotional overload. This is described in verse 25. Y luego de que ellos se casaron, Swayambhuva Manu estuvo como sobrepasado de emoción. Se describe en el texto 25 que dice, Yes. el emperador no podía soportar el separarse de su hija, y por eso sus ojos derramaban lágrimas incesantemente, empapando la cabeza de su hija mientras gemía, madre querida, hija querida. Madre querida, hija querida. Yes. So this is mentioned in the Sanskrit. It is his mood is tat viraham. It is a mood of a feeling of separation, viraha. Entonces aquí lo que se describe es el sentimiento que él tenía, que era viraha, un sentimiento de separación. So of course this is an anticipation of what will become a major theme in Canto 10. Y esto es una anticipación, por supuesto, de lo que se va a volver un tema principal en el 10º canto. When Lord Krishna departs from Vrindavan to go to Mathura. Cuando el Señor Krishna parte de Vrindavan para ir hacia Mathura. The Prabhupada says, we should read the first 9 cantos to prepare for the 10th canto. Prabhupada dice, debemos leer los primeros 9 cantos para prepararnos para el 10º. And one reason is because we get hints of the themes and the moods which are fully developed in Canto 10. We are prepared for them in the first 9 cantos. Y una de las razones es porque a lo largo de los primeros 9 cantos tenemos cerca de pistas o tips acerca de los sentimientos que se van a desarrollar más ampliamente en el canto 10. Then moving on to chapter 23, we have the ideal wife, Devahuti. She's practicing great austerity. She's perfectly faithful. She's perfectly submissive. Luego, pasando al capítulo 23, describe aquí a la esposa ideal de Devahuti. Ella está practicando grandes austeridades y está siendo muy sumisa con su esposo y muy fiel con él. And she's also eager for spiritual progress. Y está siempre deseosa de progreso espiritual.
But she is not afraid to express her desire to Kardama, which is that they unite and that she has children by him. Y no tiene temor de expresar sus sentimientos hacia Kardama, lo cual es que ella desea que se unan y que tener hijos con él. And so you can read verse number 11, chapter 23. Y entonces el verso número 11 dice, Devahuti continuó, mi querido señor, la excitación que por ti siento me agita. Por eso, ten la bondad de disponer lo que las escrituras estimen necesario para que mi cuerpo, flaco y desmejorado por la pasión sin satisfacer, se vuelva apto para ti. Por favor, mi señor, piensa también en una casa que sirva para este propósito. Now here we might again contrast her mood with that of Diti. Aquí también podemos contrastar su modalidad con la modalidad de Diti. Of course, the similarity is the desire to unite with the husband. The difference is she wants to do it in the right way. La similitud o lo parecido es que ella también desea unirse con su esposo, pero la diferencia es que ella quiere hacerlo de la manera apropiada. One word in this verse 11 I found interesting. It's Una palabra interesante aquí en el verso 11 es Atirirang Sayatma, which Prabhupada translates, due to intense passion not being satisfied. la palabra Atiriram Sayatma, lo que Prabhupada describe como una excitación intensa no satisfecha. It's a kind of interesting, grammatically speaking, interesting Sanskrit word. Es una palabra gramaticalmente muy interesante en sánscrito. In any case, so one might say, oh, well, she just sounds like she's passionate in a mundane way. Y alguno podría decir, bueno, esto parece que ella está apasionada de una manera mundana. But it seems that her passion is in a quite different spirit. Pero parece que su pasión está en un espíritu bastante diferente. And so, as we know, the union between Kardama and Devahuti will yield 9 wonderful daughters and then ultimately Kapila Dev. Y como sabemos, de la unión de Kardama y de Bahuti nacieron primero 9 maravillosas hijas y por último el señor Kapiladev. But she wants to have a nice arrangement for uniting with her husband, and for this purpose, Kardama creates a wonderful palace. Se cortó la transmisión en internet. The connection. Sí. I think we had some technical problems. Oh, Periscope. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Prabhu Lakshmipati Prabhu. Voy a entrar de nuevo a ver si fue mi computadora o fue en general. Un segundo. Krishna, Krishna. Oh, we have 63 viewers. I was watching the number 3037. Yeah. Now that's so much more than we've had in the past. It was sometimes 4 or 6, 8. Okay. Yes, we can continue. Okay, good. Yes, Devahuti wants a nice arrangement for meeting her husband, so he creates a palace. Entonces Devahuti quería un buen arreglo para esta unión con su esposo, entonces él creó un gran palacio. Verses 14 and 15, chapter 23, please read. Entonces, los versos 14 y 15 del capítulo 23 dicen, el castillo estaba completamente equipado con todos los utensilios necesarios y era agradable en todas las estaciones. A todo su alrededor estaba decorado con banderas, festones y obras de arte de variado colorido. Estaba embellecido además con guirnaldas de encantadoras flores que atraían a las abejas de dulce zumbido.
y también con tapices de lino, seda y otros diversos tejidos. Yes, this is only the beginning of a longer description of what is apparently quite an amazing palace. Y este es solo el comienzo de una descripción de lo que aparentemente es un impresionante palacio. And one thing that's very special about this palace is that it flies. Algo muy especial de este palacio es que vuela. Yeah, I mean, who can beat that? ¿Quién puede hacer eso? ¿No? ¿Quién puede pasar sobre vencer eso? No need to worry about building permits. No tenés que preocuparte acerca de los permisos de construcción ni nada. So I think this description can be also a kind of echo of the description of Vaikuntha. Entonces, esta descripción también puede ser una especie de eco, de reflejo de la descripción de Vaikuntha. Now, the amazing things about Kardama and Devahuti continue. In verse number 48, we hear about the birth of the 9 female children. Entonces, aquí en el capítulo 48, 48. yes, vemos en el capítulo 48 se describe el nacimiento de las 9 primeras hijas. Because Dice, ¿a qué? Sí, yes. because these children all appeared apparently simultaneously one day after union with Kardama Muni. Porque estas 9 hijas aparecieron aparentemente todas juntas simultáneamente luego de un solo día en que ella se había unido con Kardama Muni. Now that is really something pretty amazing. Y eso es algo que es realmente asombroso. None of this 9 months of suffering for the mother. No hay nada de estos 9 meses de sufrimiento para la madre. And why have just one daughter when you can have 9 daughters? ¿Y por qué tener solo una hija cuando se pueden tener 9, no? No? Okay. Well, all of this is going to lead eventually to a story of renunciation. Y esto nos está guiando a todos hacia la historia de la renunciación. Where Kardama is, after taking the blessings of his son Kapila, will leave home. Donde Kardama, luego de obtener las bendiciones de su hijo Kapila, está dejando el hogar. And Devahuti is going to lament that she has been absorbed in all this material activity. Y Devahuti se estaba lamentando de que ella había estado absorbida por toda esta actividad material. And so it becomes clear that she is qualified. She's very much open now to hear from her son Kapila. Lo que demuestra que ella estaba muy cualificada, estaba muy abierta a escuchar ahora de parte de su hijo Kapila. Now, of course, it's a quite unusual situation where a mother is being instructed by her son. Y es una situación bastante inusual en la cual una madre es instruida por su hijo. It's usually the other way around. Obviamente es usual que sea al revés. It is said that the mother is the first guru of the child. Se dice obviamente que la madre es el primer guru del niño. And in contrast, we might consider the situation of Prahlad and his mother Kayadu. Y en contraste podemos ver la situación entre Prahlad y su madre Kayadu. Where Prahlad is in the womb, and while he's in the womb of his mother, Narada is speaking not to Prahlad, at least officially,
but to his mother, Kayadu, speaking spiritual teachings. Y en esa situación, Prahlad se encontraba en el vientre de su madre, Kayadu, y Narada estaba explicándole no a Prahlad, sino a su madre, Kayadu, acerca del conocimiento espiritual. But we are told that the one who benefits from the teachings is Prahlad, not Kayadu. Pero entendemos o supimos de que el beneficiado por estas enseñanzas espirituales fue en realidad Prahlad y no Kayadu. Okay, chapter 24, going to verse number 37. This is now Kapiladev speaking to his mother in the beginnings of his teachings to her. Entonces, en el capítulo 24, texto número 37, aquí el señor Kapiladeva está comenzando a darle sus enseñanzas a su madre. You can read. Ahora, con el paso del tiempo, este sendero de autorrealización, que es difícil de entender, se ha perdido. Ten presente, por favor, que he adoptado este cuerpo de Kapila para introducir y explicar de nuevo esta filosofía en la sociedad humana. So this verse is a kind of echo from the Bhagavad Gita, chapter 4. Entonces, este verso es como un eco del capítulo 4 del Bhagavad Gita. In the beginning of chapter 4 of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that this teaching of yoga is now brashta, it has become lost in the course of time. En el comienzo del capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que esta ciencia ha sido perdida, se ha perdido a lo largo del tiempo. It seems that teachings of yoga have a tendency to get lost. Parece que las enseñanzas del yoga tienen una tendencia a perderse. And this seems to be the case also with Kapiladev's teaching. Y este parece también el caso en cuanto a las enseñanzas del señor Kapila. So then we have the very extensive teachings of Kapila, which constitute the remainder of Canto 3. Entonces aquí tenemos una serie de extensas explicaciones de enseñanzas del señor Kapiladeva, que es como una especie de recordatorio del canto 3. Which consists of beginning with chapter 25 and then going through chapter 33. So it's one of the longer teachings of the Srimad Bhagavatam. Comienza en el capítulo 25 y culmina en el capítulo 33. Es una de las enseñanzas más largas que se dan dentro del Srimad Bhagavatam. Yes. Which suggests that the Bhagavatam is emphasizing that this is important. Lo que sugiere que el Srimad Bhagavatam está enfatizando en esto. Esto es realmente importante. You could say the essential teaching is about pure devotional service. Podemos decir que la enseñanza esencial es acerca del servicio devocional puro. But it is all put into the form or into the context of Samkhya and Yoga. Pero está todo siendo explicado o dado dentro del contexto del Sankhya y de Yoga. Or you could say it is put into the language, into the terminology of Samkhya and Yoga. Está puesto dentro del lenguaje o la terminología del Sankhya y el Yoga. But in contrast to Prabhupada speaks of an atheist Kapila. Here, of course, we have devotional Samkhya, devotional Yoga. Entonces, en contraste con lo que Prabhupada llama las enseñanzas del Kapila ateísta, aquí tenemos la enseñanza del Sankhya devocional o del Yoga devocional. And here an important theme is how material desire can be transformed into spiritual desire. Y aquí un tema principal es cómo los deseos materiales pueden ser transformados en deseos espirituales.
So, verse 20 of chapter 25, we can read. Entonces el texto 20 del capítulo 25 dice, todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual. Por ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. Yeah, so this is a very key idea in the teachings of Kapila Dev. Entonces esta es como una llave, como una idea muy importante en las enseñanzas de Kapila Dev. And you could say it's in contrast to Buddhist teaching. Podríamos decir en contraste con las enseñanzas de Buda. In Buddhist Buddhist philosophy, attachment is bad, so we have to cancel attachment. Entonces, de acuerdo a la idea budista, el apego es malo, entonces debemos cancelar todo tipo de apego. That's not what Kapila Dev says. Pero eso no es lo que Kapila Dev dice. He says we have to redirect it. Redirect attachment. Redirigir nuestro apego. And where do we redirect it? Where do we direct it to? We direct it to the sadhus. Y entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirlo? ¿Hacia dónde debemos apuntar nuestro apego? Es hacia los sadhus. But then one might ask, okay, so what is a sadhu? Who is this sadhu? Where do I find him? Entonces, alguien podría preguntar, bueno, ¿qué es un sadhu? ¿Quién es este sadhu? ¿Dónde puedo encontrarlo? That's described in the next verse. Eso se describe en el próximo verso. You can read. El sadhu es tolerante, misericordioso, amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. Yeah. So this is a nice definition of sadhu. Entonces esta es una muy linda definición de sadhu. And one point I would make about this is it's a very non-sectarian description or Y un punto que definition. quiero marcar que es una descripción no sectaria de Yes, a sadhu is anyone who is tolerant, merciful, friendly to all living entities, etc. porque un sadhu es cualquier persona que pueda ser tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. It doesn't say you have to be wearing a certain kind of clothes. Dice, no dice que tenga que estar vestido con un cierto tipo de ropa. It doesn't say you have to be a card-carrying member of a certain society. No dice que tengas que ser un miembro de una sociedad, un cartel, nada. It doesn't say you have to be male or female. No dice que deba ser masculino o femenino. It doesn't say anything about sexual orientation. No dice nada acerca de orientación sexual. So it's a very broad, very inclusive definition of sadhu. Entonces es una definición muy amplia, muy inclusiva acerca de lo que es un sadhu. So then let's move a little further to verse 24. Entonces en el verso 24 dice, And oh you can, madre, oh virtuosa dama, esas son las cualidades de los grandes devotos que están libres de todo apego. Debes procurar apegarte a esos santos, pues con ello contrarrestarás los efectos perniciosos del apego material. so that's just reaffirming what we read in verse number 20. Attachment to these people is going to bring liberation. Y entonces está reafirmando lo que leímos en el texto 20, de que el apego hacia estas personas va a traer consigo la liberación. And then the next verse is going to give more details. So how does that work, this attachment to devotees? And you can read that verse. Y el verso siguiente, el 25, te da más detalles acerca de esto y dice, las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón.
aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Yes. This is a very important verse of Kapila's teachings. Este es un verso muy importante dentro de las enseñanzas de Kapila. And one word we can keep in mind from this verse, tat joshanat, from or by such cultivation. Y una palabra muy importante que podemos tener aquí es tat yoshanat, por tener por cultivar esto, por desarrollar este apego. Again and again in his purports and his lectures, Srila Prabhupada would use the word gradual, by that we can gradually progress in spiritual life. Una y otra vez, tanto en los significados como en las lecturas, Prabhupada enfatizaba la palabra gradualmente, de que gradualmente podemos obtener esto. So this is our tradition that in general it's understood the process is a gradual one and it's compared to cultivation, just like you cultivate a plant or a garden. Y esto es algo acerca de nuestra tradición, donde dice que este proceso gradual puede compararse con el cultivo de una planta que gradualmente va creciendo. You could say that Chaitanya Mahaprabhu's teachings to Rupa Goswami, which we find in Chaitanya Charitamrita, are elaborating on this single point. Podríamos decir que las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami, que se encuentran en el Chaitanya Charitamrita, son una elaboración mayor acerca de este tema. When he's speaking, he's giving an extended analogy where you have to water the root of the tree, you have to pull out the weeds, you have to keep a good fence around the bhakti lata, the plant of devotion, the creeper. Donde el Señor dice que hay que regar la raíz de la planta y quitar todas las malas hierbas de alrededor para que pueda desarrollarse entonces la planta de servicio devocional, bhakti lata. Moving on to chapter 26, called Fundamental Principles of Material Nature. Entonces, avanzando al capítulo 26, que se llama Principios Fundamentales de la Naturaleza Material. Now, I want to suggest that there's a bit of a structure to these chapters. Chapter 26 and 27 are explaining jnana. Aquí podríamos decir entonces que el capítulo 26 y el capítulo 27 con una estructura están explicando el jnana. Although chapter 27 the emphasis is on yoga. Aunque en el capítulo 27 el énfasis se hace sobre el yoga. Then chapter 28 is Ashtanga Yoga. Luego el capítulo 28 describe el Ashtanga Yoga. And all three of these chapters, they're like the filling of a sandwich. Y estos tres capítulos juntos serían como el relleno de un sándwich. And the sandwich, the two pieces of bread, are chapter 25 and chapter 29. Y los dos panes que formarían este sándwich serían el capítulo 25 y el capítulo 29. Which are about Bhakti Yoga. Que son acerca del Bhakti Yoga. So the filling is surrounded by Bhakti. Entonces el relleno está cubierto o rodeado por Bhakti. So you can say that for those who are attached to jnana and yoga, that's fine. You do like this, but you have to, when you bite in, you have to take also the bhakti bread, which is covering. Entonces, para aquellos que están apegados al jnana o al yoga, podríamos decir, bueno, está bien, pero cuando uno da un mordisco
de este sándwich, dentro de ese mordisco también tiene que incluir al bati o el pan que forma este sándwich y mezclarlo todo, ¿no? Okay, so chapter 26 is going to be rather analytical. We can read verse number 8. Entonces es un poco analítico el capítulo 26. Vamos a leer el texto número 8 y dice: la naturaleza material es la causa del cuerpo material y de esos sentidos del alma condicionada, así como también de los semidioses, las deidades que rigen esos sentidos. Esto lo entienden los hombres eruditos. La causa de los sentimientos de felicidad y aflicción del alma, que es trascendental por naturaleza, es la propia alma espiritual. Okay. Here, it's, I think, helpful to notice the Sanskrit. Aquí podría ser de ayuda a notar el sánscrito. Karya karana kartritve karanam prakritim vidu bhoktritve sukadukkanam purusham prakrite param. So this verse is like an echo of a verse in Bhagavad Gita. Entonces este verso es como un eco de un verso del Bhagavad Gita. In chapter 13, verse number 21. En el capítulo número 13, el verso número 21, perdón. Karya karana kartritve hetu prakritir uchate purusha sukha dukkanam bhoktritve hetur uchate. They're almost identical verses. Son prácticamente versos idénticos. The Bhagavatam, we can be reminded, is a kind of commentary on the Bhagavad Gita. Podríamos recordar aquí que el Srimad Bhagavatam es como una especie de comentario del Bhagavad Gita. And what is the point that's being made in this verse? It's making a distinction between two sorts of cause. ¿Y cuál es el punto aquí de este verso? Está diferenciando dos diferentes tipos de causas. One of the causes is Prakriti and the other cause is Purusha. Una de las causas es Prakriti y la otra de las causas es Purusha. So these are the fundamental principles according to the Sankhya philosophy system. Y entonces estos son los principios fundamentales en cuanto al sistema de filosofía Sankhya. And so this is the flavor that Kapila is speaking. This is the way he's speaking in this context. He's talking about Sankhya. Y este es el modo, el gusto, la manera en que el señor Kapila Deva está explicando la filosofía de Sankhya. But we want to keep in mind that it's Kapila, the Lord, who is speaking. Pero debemos tener en mente que es el señor Kapila, el señor mismo quien está hablando. Because in classical non-theistic bhakti, there's no Lord. There's just Prakriti and there's Purusha. Porque en el Bhakti no teísta no existe esta idea del Señor, solo está Prakriti y No. Purusha. In Sankhya, En Sankhya, there is no Lord. en la filosofía Sankhya no hay Señor, solo hay Prakriti y Purusha. Yeah, but here in the Bhagavatam, we have the Lord himself speaking about Prakriti and Purusha. Pero aquí en el Bhagavatam tenemos al Señor mismo quien está hablando acerca de Prakriti y Purusha. Okay, then, related to this point, we go to verse number 15. Bueno, relacionado con este punto nos movemos hacia el texto número 15. And you can read that translation. Todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el Brahman cualitativo. El elemento mezclador, el tiempo, se cuenta como 25º elemento. Okay, so he's using a word here, namely Brahman, which you do not find in classical Sankhya. Está usando una palabra aquí, Brahman, la que no encontramos dentro del clásico Sankhya.
Why do we not find this word? ¿Por qué no encontramos esta palabra? Because in Vedanta philosophy, there's not two principles, Purusha and Prakriti. There's only one principle, namely Brahman. Porque en la filosofía Vedanta no hay dos principios tales como Purusha y Prakriti. Hay solo uno que es Brahman. But here, Kapila Deva is incorporating in his devotional Sankhya, he's incorporating the idea of Brahman. Pero aquí el señor Kapila Dev está incorporando dentro de su Sankhya devocional la idea de Brahman. So, sometimes it is said that the Bhagavatam is a kind of syncretistic philosophy. Entonces podríamos decir que el Bhagavatam es una filosofía un poco sincretista, de sincretismo. More positively, we might just say it is a synthesis of different ideas. Más positivamente podríamos decir que es una síntesis de diferentes ideas. Okay, let's go on now to sample with one verse, chapter 27, verse number 6. Vamos a tener una muestra aquí del capítulo 27 en el verso número 6. You can read. Hay que fortalecer la fe practicando el proceso de control del sistema de yoga y hay que elevarse hasta el nivel del servicio devocional sin mezclas, cantando y escuchando acerca de mí. Okay, now again, it helps to look at the Sanskrit, Nuevamente aquí nos ayuda a mirar el sánscrito, which begins Yamadibir Yoga Patayir. So the word Yama we find in classical Ashtanga Yoga. Entonces comienza con la palabra Yama Divir, que la palabra Yama se usa en el clásico Ashtanga Yoga. In Ashtanga Yoga, there are the 8 stages, beginning with Yama, and then there is Niyama, and then Asana, etc. Entonces en el clásico Ashtanga Yoga hay 8 etapas, la cual es la primera es Yama, luego viene Niyama y así, etc. Las 8. But just see what Kapila Dev does here. He says, you should follow this yoga system, starting with Yama. Entonces lo que aquí Kapila Dev dice, uno debe seguir este sistema de yoga comenzando con Yama. Actually, he uses the plural, yoga patai, by the paths of yoga, or with the paths of yoga. Él aquí usa el plural, la palabra patai, por los caminos del yoga y siguiendo los senderos del yoga. And you should practice abhyasan, this means practicing. Y dice, debes practicarlo esto. Abhyasam significa practicar, debes practicarlo. In what mood should one practice? Shraddhayanvita, endowed with shraddha, with faith. ¿Y de qué manera uno debe practicarlo? Con fe. But then comes the point, you can say, how to do all of this in a spirit of bhakti. Y entonces aquí el punto puede ser, ¿cómo es que uno puede hacer todo esto en un espíritu de bhakti? How to do that? Matkata shravananena, by hearing about me. Entonces, ¿cómo puede hacer esto? Escuchando acerca de mí. Hearing the word kata actually means story, so the narrations about the Lord. La palabra kata, de hecho, significa historia, entonces escuchando las narraciones acerca del Señor. Okay, that was our one verse sampling of chapter 27. And now, jumping to one of my favorite chapters, verse 28, chapter 28. Entonces, bueno, eso fue una muestra del capítulo 27 en un verso y ahora vamos a movernos al capítulo 28, que es uno de los favoritos por Guru Maharaj. Because this chapter is describing Ashtanga Yoga through the practice of meditation on the form of the Lord. Porque este capítulo describe la práctica del Ashtanga Yoga a través de la meditación en la forma del Señor.
So the emphasis is on meditation, which is one of the later stages of Ashtanga Yoga. Y el punto está aquí en la meditación, la cual es una de las etapas últimas o más avanzadas dentro de la Ashtanga Yoga. You have first yama, then niyama, then asana, then pranayama, the first four. Entonces las primeras cuatro son yama, niyama, asana y Pranayama. pranayama. Yeah. And then there's pratyahara, then dhyana, dharana, and samadhi. Después está pratyahara, dana, and samadhi. Pratyahara, dharana, Dharana, dhyana, dhyana and samadhi. y samadhi. Sometimes dhyana and dharana are, one is put first, then the other is put first. A veces esta dhyana y dharana son a veces puesta una primero o la otra después. In any case, it's about meditation and concentration. En cualquier caso es acerca de meditación y concentración. And what's happening in chapter 28 is we're given an object of meditation. Y lo que ocurre en el capítulo 28 es que nos está siendo dado un objeto de meditación. And it's a very sublime object of meditation, namely the transcendental form of the Lord. Y es un objeto de meditación muy sublime, que es la forma trascendental del Señor. And so, for example, it's describing his lotus feet. First, you meditate on his feet, and then you gradually move up his lower legs, his upper legs, his chest, and so on. Y entonces se comienza describiendo los pies del loto del Señor. Y describe el proceso de cómo uno debe meditar. Primero en los pies del loto del Señor, luego en la parte baja de sus piernas, luego en la parte alta de sus piernas, luego en su pecho y así continuar hacia arriba. And eventually one gets to the lotus face of the Lord. Y eventualmente uno llega al rostro del loto del Señor. And then we can read verse number 33, chapter 28. Y entonces leeremos aquí el verso número 33 del capítulo 28. El yogi debe meditar también en la sonrisa llena de benevolencia del Señor Hari. Para todos los que se postran ante él, esa sonrisa seca el océano de lágrimas causado por el intenso dolor. De la misma manera, el yogi debe meditar en las arqueadas cejas del Señor, que su potencia interna manifiesta para hechizar al Dios del sexo para bien de los sabios. So, what a wonderful meditation this is. You can meditate on the Lord laughing. Entonces, qué maravillosa meditación es esta, ¿no? Meditar en la sonrisa, la risa del Señor. For some people, yoga is a very serious business. Para algunas personas, el yoga es un asunto muy serio. For some people, religion is a very serious business. Para algunas personas, la religión es un asunto muy serio. But Kapila Dev says you can meditate on the Lord when He is laughing. Pero Kapila Dev dice aquí, uno puede meditar en el Señor cuando Él está riendo. So this brings one to the stage of samadhi, the perfection of Ashtanga Yoga, which is described in the next three verses, 34 through 36. Entonces esto nos describe aquí el estado de samadhi que está siendo descrito en los siguientes versos del 33 al 36. Which you can read at your leisure. I won't delay with this now. Okay. Dice que Yes. Go ahead. Bueno, que no nos vamos a detener aquí en estos versos ahora, vamos a continuar. So now we come to the bottom layer of this bhakti sandwich, chapter 29.
Y entonces vamos aquí a la última capa de este sándwich de Bhakti, que es el capítulo 29. And in this chapter, Kapila Dev is describing Bahu Vidha Bhakti, the many sorts of bhakti that might be practiced, but these are all imperfect forms. Y entonces aquí el señor Kapila está describiendo las diferentes formas de Bhakti que se pueden practicar, pero él dice que estas son todas formas imperfectas. So, for example, you can read verse number 8. Entonces, por ejemplo, podemos leer el texto número 8 que dice: el servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda y que sea separatista se considera bajo la modalidad de la oscuridad. Okay, so we're speaking again in terms of Sankhya, in the three modes of nature. This is all part of Sankhya philosophy. Entonces aquí estamos hablando siempre dentro del sistema de Sankhya, acerca de las tres modalidades de la naturaleza que es parte de la enseñanza del Sankhya. And you can say here, Kapila Dev is being inclusive. He says, yes, you can practice bhakti in the mode of ignorance. Y aquí podríamos decir que Kapiladev está siendo inclusivo. Él dice, puedes practicar bhakti en la modalidad de la ignorancia. But what is that kind of bhakti? What does it look like? Pero ¿qué es ese tipo de bhakti? ¿Cómo se ve ese tipo de bhakti? Someone who is practicing in this mode will be showing envy, pride, violence, anger, and separatism. Alguien que está practicando este tipo de servicio devocional va a manifestar envidia, orgullo, violencia, ira y será separatista. And then the next verse describes characteristics of worship, of devotional service in the mode of passion, and the verse after that, devotion in the mode of goodness. Y el texto siguiente está describiendo acerca de la devoción en la modalidad de la pasión, y el siguiente, el número 10, acerca de la devoción en la modalidad de la bondad. But then verses 11 and 12 are describing transcendental devotion. Pero luego los versos 11 y 12 describen la devoción trascendental. Now, one of the key terms that comes up in all three of these verses about devotion in the modes of nature, we find in verse 8 the term binadrik. Entonces la palabra clave para describir estos tres versos que hablan de la devoción en las diferentes modalidades la podemos encontrar en el texto número 8 y es la palabra binadrik. Binadrik means whose vision is separate. Binadrik significa cuya visión es separada. Similarly, verse 9, Pritak Bhava, a separatist. Lo mismo en el texto número 9, Pritak Bhava, un separatista. And the same word comes in the next verse describing mode of goodness, bhakti, Pritak Bhava. Y la misma palabra se utiliza en el texto 10 para describir el bhakti en la modalidad de la bondad, Pritak Bhava, separatista. Separatista. But in the verses describing transcendental bhakti, this term is not there. Pero en el verso en que se describe el bhakti trascendental, este término no se encuentra allí. So there's no separatism. Entonces no hay separatismo. Rather, there is ahaituki avyavahita, non-separated and causeless. Entonces aquí podemos decir que es no separado y sin causa. Okay. So that's the other bread of the sandwich, the bhakti sandwich of Kapila Dev. And then we have three more chapters, which we might not have much time to explain. Bueno, y este era el último pan, digamos, del sándwich de Kapila Deva. Y luego tenemos 3 capítulos más que quizás no tengamos mucho tiempo de discutir. So maybe we will save these last
30, actually 4 chapters, 30 through 33, briefly for the beginning of next time. Entonces quizás podamos la próxima vez tratar estos capítulos que van desde el 30 hasta el 34 brevemente en el comienzo de nuestro próximo encuentro. So this is what we call a cliffhanger, to keep you in suspense. Esto es lo que podríamos llamar como un enganche para mantenerlos en suspenso hasta la próxima. Yes, so that you'll be eager to tune in the next time we meet. Entonces uno va a estar deseoso de engancharse la próxima vez que nos encontremos. So I want to thank all of you who have joined us this time. I see it's a very, very good number of you who have joined. Entonces quisiera agradecerle a todos los que se unieron hoy en esta clase. Veo que hay un gran número de parte de ustedes que se han unido. We try to make some publishing in the social networks and everything to Yes. develop more this service. Very good. And we want to thank our translator, Manibanda. Y quisiera agradecer a nuestro traductor Manibanda. Sorry. And we want to thank Lakshmipati Prabhu for his Y queremos enthusiastic agradecer también a la organization, Prabhu por su servicio organizational service. y su organización también. And yes, we wish you all a wonderful Saturday and Sunday and next week and until we meet again. Y le deseamos a todos un hermoso sábado y domingo y a continuación así hasta que nos veamos. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jai, Anantagoti Vaishnavarinda Ki, Jai, Srila Prabhupada Ki, Jai. Gaur Premanande. Hari Bol. Hare Krishna.